يعطيكم ألف عافية. Today we are going to do pages 76 and 77 from the workbook. طبعا أول exercise في عندي process of how we see the images by our eyes وطالبين منك تحطيهم بالترتيب. Number the sentences. This is question number 2. Number the sentences in the correct order. The diagram may help you. طبعا هذا الدياجرام زي ما انتم شايفين how this is the picture we receive by our eye and how this يعني picture is received, how it is sent to the brain and how it is seen the right way. Again, so these are the يعني steps. خلينا نشوف أول واحدة اللي هي eye. First, light passes into your eye through the pupil. Okay. Now the second one is J. The pupil becomes bigger in dull light and smaller in a bright light. Number 3C. The iris controls the amount of light that enters the eye. Number 4. This is J. Okay. It makes the pupil larger or smaller. 5H. Next, the light passes through the lens. Number 6A. The lens focuses light onto the retina. طبعا هذا كله من الكتاب سابع، يعني لو ترجع للبروسيس راح تلاقيها موجودة في الكتاب. Number 7. The retina shows the picture you are seeing upside down. 8. It turns the picture into an electrical message for the brain. 9. The optic nerve sends the electrical message from the retina to the brain. And the last one, 10B, the brain receives the message and turns the picture the right way round. Okay, so these are the steps through which we receive images and how these images are understood by our eyes and by our brain and etc. Okay, now read the third exercise. Read and complete the sentences. Use words in the box. Use the pictures to help you with ideas for filling some of the gaps. طبعا مش كل الوردز موجودة في يعني مش كل الوردز متوفرة هنا. طبعا راح أضيف أنا extra words من الوردز اللي أنا يعني ممكن أفهمها من البيكتشر من whatever. أوكي من الكتاب لما قرأنا عن الإكسترا آي بروتكشن ممكن أنا أخذ words من هدول. أوكي طيب هلأ بعض الكلمات راح أستخدمها من البوكس، بعضها راح أضيفها من عندي. People who go swimming or climb mountains often wear goggles to protect their eyes from the sun reflecting on the snow, which creates very bright and harmful light. Okay, so from the box I took the word light only, and swimming and goggles are extra words. I added these words according يعني to my understanding. To people who work with hot materials need good eye protection, such as a helmet made of plastic. This can also prevent sharp objects from entering the eye. Number 3. Motorbike riders wear goggles to protect their eyes from wind, from insects flying in the air, and dust blowing up from the road. Baseball players are in danger of being hit by a fast-moving object. The baseball they need very strong protection and their helmets are made of metal. طبعا مش مطلوب منك تحفظيات سابع يعني كيف تعبي الفراغات عن غيب، لا طبعا، بس أنا يعني بهمني تعرفي معاني الكلمات. مثلا dust معناها غبار، light معناها ضوء، hot materials أي إشي يعني مواد ساخنة، sharp objects أي مواد حادة، wind الرياح، insects الحشرات، fast moving object أي شيء يعني بيكون ماشي بسرعة عالية أو يعني سرعته عالية. تمام، فبهمني تعرفي المعاني أكثر ما تعرفي يعني تعبي بالفراغات يعني orally أو عن غيب أو بدون words. أوكي طيب now we move to page 77 exercise 1. Circle the words that are part of the eye. بدي بس الكلمات اللي هي أجزاء العين. طبعا الكلمات هم lens, iris. طبعا brain is not a part of your eye. cornea yes, camera no, retina yes, optic nerve yes, muscle yes, pupil yes, vision no, vision معناها الرؤية. visor لا، اللي هي البلاستيك، القطعة البلاستيك الموجودة في الهلمت الفايزر لا. sclera yes and movie no. Okay, so the underlined words are the words that are part of our eyes.
طيب label the diagram with words from exercise 1. Use the words to complete the explanation. راح نستخدم كلمات نعبي فيها explanation. طيب number 1. Light passes through the pupil, which is the hole at the front of the eye. The size of the pupil is controlled by the iris, which is the colored part of the eye. Light passes through the lens, which changes shape to make the picture as clear as possible. The retina shows the picture you are seeing upside down. The optic nerve sends an electrical message, and the electrical message reaches the brain, which turns the picture the right way up. طبعا هذا كلياته موجود بالstudent's book سابع، okay، اللي هي function of each of the part of our eye. طيب now this picture shows the human eye as we are used to seeing it. Label the parts. في عندي أجزاء من العين. عندي هذا أول إشي اللي هو الآيبرو الحاجب. في عندي الجفن الآيلid. هاي اللي هي number 3 التير الدمعة. number 4 اللي هم الآيلاشز الرموش. number 5 البؤبؤ البيوبل. والcolored part اللي هي الملونة اللي هي الآيرس. طيب now we'll move to the last exercise. Check you understand the meanings of these words. Write them in the correct line. نشوف معاني الكلمات هدول ونكتبهم نصنفهم لadjective أو adverb. طبعا الadverb هو عبارة عن adjective plus ly. أوكي هذا هو الadverb. في عندي الword upper معناها علوي. approximately معناها تقريبي. transparent معناها شفاف. automatically معناها يعني بشكل أوتوماتيكي أو by default يعني. tough معناها hard قاسي. وhuman معناها إنسان أو إنساني. سوري هنا adjective لأنه إنساني ممكن تيجي معناها إنسان. أوكي طيب الadverbs هم approximately مع automatically تمام اللي هم الadjective plus ly. والadjectives هم upper transparent tough and human. طيب which word can be used as both a noun and an adjective؟ في كلمة منهم بقدر استخدمها noun و adjective هي كلمة human. ممكن تيجي adjective نحكي human rights مثلا حقوق إنسانية أو بلاش human مثلا deed مثلا عمل إنساني. ممكن أحكي he is a human معناها هو إنسان هون صارت noun. إذن the word human can be both used as an adjective and an adverb. يعطيكم ألف عافية.